for the best live streaming show in Spanish. SpotsYA, streaming live cada viernes. Tu programa se merece una imagen audiovisual más impactante. SpotsYA mejora tu calidad visual. Promos, intros, trailers, IDs. Producción para tu canal de YouTube o tu podcast, corporativo o personal. Producción audiovisual virtual, SpotsYA. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Araujo. Estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tucson, Arizona, para el mundo, a través de YouTube, Facebook, LinkedIn Live, Instagram y Twitter. 5 plataformas a la misma vez. I'm streaming live. My name is Alberto Araujo, and this is SpotsYA. Welcome. I'm transmitting, streaming live from my home studios in Tucson, Arizona. Today's Monday. In the afternoon, I was preparing over the weekend. I was preparing some promos for a demo. This is actually my only client at the moment. Well, I have voiceovers for Corpus Christi Telemundo, small station down there, and I do their Spanish voiceovers. So my name is Alberto Araujo. For those that don't know who I am a pioneer in audio and video production. And when the pandemic began in 2020, oh boy, I'm sure a lot of people were impacted by the pandemic in one way or another, right? So we had planned that, not planned, but financially we were prepared to absorb the impact, 6-8 months probably. But when I started seeing that things were not getting better, and then I had brought in my mother to care for her here in the house because I couldn't keep bringing the people, the assisting people from outside. And seeing that this was going to be prolonged, so I said, okay, what's going to happen here? And evidently, the majority of this equipment is new. And I tell you what happened. All of our cameras and microphones that were working, the lights and everything, because we were field producers. We were producing news for Univision. And so we stopped to care for the family. And then, what's next, right? It kept extending until we needed to figure it out to come back to the workforce completely virtually. And this is what you guys are seeing. This is what it is. SpotsYA is actually the comeback of audio and video productions from Alberto and Dulce. Dulce kind of helps me behind. I'm preparing a show for her, to kind of like a news talk show for Dulce.
Así es que cuando comienza el movimiento de la pandemia en los 2020, pues nosotros estamos preparados para absorber esto, ¿qué? Unos 6 a 8 meses económicamente. Pero al pasar el tiempo y al verse desenvolviendo todo lo que estaba pasando y al haber asumido, bueno, yo he cuidado a mi mamá la he patrocinado por 28 años, a ella y a mi papá. Y pues su edad, su salud se ha ido deteriorando poco a poco, mantenido ahí. Ella va a cumplir 90 años, mi mami. Entonces, pues para protegerla, porque las muchachas se habían enfermado. Acuérdense que los viejitos eran los primeros, son todavía los primeros que están sufriendo todavía lo que queda de la pandemia, ¿verdad? Aunque ya estamos vacunados y todo. Pero, bueno, ya se adoptó una nueva manera de vivir aquí en la casa. Y entonces estoy al 100%. Mi mamá está aquí en mi estudio. Aquí tengo a mi viejita. Y nos estamos reinventando, ¿verdad? Poco a poco para evolucionar y ser personas de bien. Ahora produciendo virtualmente para compañías, negocios pequeños. Poco a poco vamos a ir avanzando en esa etapa. Y les decía que Tucson Water es uno de nuestros únicos clientes porque le empezamos a producir al director de información pública en español, un programa que él tiene en la radio local. Entonces le montamos una computadora, un micrófono para que se interconecte con este sistema. Y en el primer año fue casi manual lo que se hacía. En el segundo año ya lo hicimos totalmente virtual, ¿no? Entonces, aparte que fíjense, something very, very important. SpotsYA, 30 seconds. We operate on the local license of 30 Seconds LLC. That's my video production services, here in Tucson, Arizona. But SpotsYA is a branding name because I wanted it like spots, like, right? You create the video spots on the same day or on the same stream almost instantly. So I've been working in models to just put in the logo, tweak a little bit, and then hit render, and then I have an animated logo from any client. And so that's my goal, to service the small business industries and corporations. I'm gonna go in a handful of corporations and bigger organizations like Tucson Water. I'm ready to expand myself a little bit more than just doing the radio. But in attached to that, there's been a lot of team people retiring and new people coming in. So this is today I'm gonna be doing a demo on some promos that I've been working and it's going to be a demo, a presentation that I'm going to do for them, so they can see a little bit more what I'm able to do and how I'm able to help them out in the future. So we have that radio, and then I upload that radio program into an podcast platform on Spotify, and so the thing is, right now, what is trending all over the place, worldwide, is doing video podcast, and where you talk about certain things that you want to communicate to the community and information you want to pass out to people, and you do it visually, right? And that's something that we're gonna propose to them and show them that we're able to help them out, and let's see if we. I think we're gonna be lucky. I think they don't know that we're capable of doing that. So the whole streaming, this stuff,
it could be Tucson Water channel. So, SpotsYA, you guys are coming in through my control room. Let's see. This is my control room. This is a corner here that I have full of audio and video production stuff. So I'm operating with now that the time passed by. What is it? 2 years. So the first year I started planning. The second year I started gathering funds and here and there. And then I was very, very fortunate to be one of the lucky small businesses here that qualify for a grant in 2020 and in 2021. It was a small grant. I think the first one was I think it was $9,000 and the second one was like $5,000. But what we did, we put everything in computers and systems. And so we're technically a new digital born company here in Tucson, thanks to the efforts of the city of Tucson and what they did to the small businesses. Yeah, así es. O sea que nosotros empezamos, como todas las computadoras estaban obsoletas para poder transmitir en vivo desde la casa, y la tecnología está creciendo tan rápido. Había una sola computadora funcionando aquí y otra computadora que le llevamos al cliente, al señor de Tucson Water, para que se conectara con nosotros y poder hacer el programa de radio. Y eventualmente ya fuimos creciendo, ya hasta esa computadora ya se cambió, le pusimos otra totalmente renovada adentro, ¿verdad? Pusimos una serie de micrófonos que ya se conectan a un sistema virtual, que se conectan a este switcher, que se conectan al otro switcher, que se conectan a la computadora, y que podemos hacer un programa virtual como si estuviéramos todos juntos, pero no estamos juntos. Lo hemos estado haciendo de una manera de audio, pero ahora queremos presentarlo, que hay posibilidades de que lo podamos hacer en video, y les va a gustar, les va a encantar, porque van a descubrir a las personas que han tenido ahí colaborando con ellos, van a descubrir que que podemos hacer muchas cosas. Entonces lo que hicimos aquí en SpotsYA es de que le metimos una infraestructura de diferentes computadoras. Bueno, de hecho aquí enfrente de mí son 1, 2, 3 tabletas, y hay otra acá abajo, 4 tabletas con sus procesadores. Las tabletas son como computadoras, y luego hay 2 computadoras de audio totalmente, que solamente lo que hacen es procesan audio, y luego entonces estamos hablando 4 tabletas computadoras, 2 computadoras laptops aquí, y una computadora ahí arriba para interconectar todas las señales. Y todas las señales van a entrar por aquel audio switcher de allá, que tiene como 20 canales de entrada y salida, y luego van a entrar a este otro audio switcher. Aquel va a ser como routing. Y lo que estoy trabajando ahorita es también en traer señales de Zoom, pero amplificarlas, porque Zoom, la señal de Zoom es bien chiquita. Por eso conectan mucha gente, pero o sea, bien chiquita comparado a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí estamos switchando el audio y el video 4K aquí en el estudio, y para subirla al internet la bajo a alta definición. Entonces, no, hombre, la calidad pues es de televisión, como lo dicen mis promos, ¿verdad? Como lo dicen estos, como se ven estos promos. Ahí va. Calidad, conservación e información de Tucson Water en su podcast semanal. Esa es solamente una idea. No sé si van a quererlo hacer semanal o quincenal o mensualmente, ¿no? Yo creo que tienen mucha información para poderlo, si nos ponemos a
muy bien de acuerdo. Yo creo que hasta semanal lo pueden hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer pregrabado un miércoles y sale en vivo los viernes. O se graba esa semana y sale en vivo el lunes. Hay muchas ideas. So, thanks to the city of Tucson and their business grants through a organization called YWCA, I think it is. We were granted, they gave us 2 grants in 2020, 2021. But we were like, I told my wife, I said, listen, we need to, we don't know how long, the impact has been already, we were like a year already without the main income of the television station on both of us. So imagine the what it does to your savings. So you have to say, all right, I'm going to continue taking care of my mom 100%. Not only that she got used to me, but bringing people from outside was still not functioning 100% openly because she's very vulnerable. She's very delicate. So I'm doing all the assisting and all the helping. I'm her arms, her legs, and everything else to help her out, right, during this stage of life. And we're reinventing ourselves to come back 100% virtually. Every day, every week, I'm doing something new. It's either to the image of my my channel or my production stuff in here. Y eso es lo que somos. Entonces, cada semana le estamos aparte del trabajo que estoy haciendo con mi mamá, yo nomás encuentro espacio y me siento aquí en el sistema de los controles. Entonces estos son los controles, ¿no? Es el control room aquí. Vamos a ir a este. Este es el control room de SpotsYA. Entonces en muchos programas, como por ejemplo con el podcast de Tucson Water, va a salir toda la imagen de esta, ¿verdad? En el canal de ellos, porque yo voy a agarrar la información y lo voy a pipear para los canales de ellos. Pero en realidad va a ser la imagen, el branding de ellos, ¿no? SpotsYA switching, audio and video switching is going to be running through the back, right? And it, like, something beautiful that they can do. They can open up like the chats of their social platforms, and it could be a couple of moderators moderating the stream if they want to do it live. So, yeah, and so I'm very fortunate that I am actually a small business digital born coming from the city of Tucson, because they help me out, even though. I have had a lot of equipment through many years of the industry in television and radio, but the newer stuff and everything is just new, and everything was purchased with the grant that it was given to us, and we put it all in there, plus a little bit more savings, and I started ordering stuff and making sure, extending the budget to be able to stream, and I'm actually using a couple of M1s, thanks to the technology and Apple technology. I'm using Apple technology. All of these computers are M1s. I think right now they're like escalated in M2, or they're doing a computer like with 4 M1s, M2 Pros or something. They're really, technology is just going crazy. So I have here 5 M1s, technically. No, 4 M1s. The tablets as well, that's what they have inside. Mi nombre es Alberto y ya les expliqué ahí un poquito de qué es lo que estamos haciendo en SpotsYA Detrás. And our goal is to help
digitize not only corporations but also small businesses. If you have a business that would like to use the power of video on even professionally, because anything that we do here is all radio and television compatible. So I can just do the promo or do the spot and make a copy, and you can air it on your local station if you need it to. But my goal is that I want corporations and small businesses and individuals, professional individuals, and small businesses to digitize their information and come back with your own YouTube channels, come back with your own stuff, because that's the future, guys. That's everyone is watching more YouTube than anything else. That's why they took down mainstream media satellite companies like DirecTV. They are in still operating, but a lot of people are not using the dishes anymore. They're just like streaming. That's why Netflix is so big and got so big. Mi nombre es Alberto Araujo y soy el productor virtual, el único loco que está cuidando a su mamá, a uno de sus seres queridos. No, yo conozco a otro muchacho que él está cuidando a su niño. Ya me identifiqué con él, estoy en contacto con él porque les quiero traer la entrevista. Él tiene un niño pequeño, especial, y él decidió también, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a mi niño. Se quedó solo el muchacho cuidándolo. Su esposa no está con él. Él está solo cuidando al niño. Pero me interesa mucho su historia porque similar, ¿verdad? Que diferentes edades, diferentes escenarios, pero siempre para un streamer, para una persona que se pone enfrente de la cámara y está haciendo producciones, pues la historia es similar. Y claro que me interesa colaborar con él y me interesa pues platicar, ¿no? Conocerse, espejearse un poco de repente, porque para echarnos ánimo, porque el día nunca es igual. Sin embargo, tus emociones y tu habilidad de trabajar, tu positivismo, todo eso sí debe estar constante, y es lo que yo hago aquí con mi mamá. Amigos, nos vamos a ir a un promo y nos vamos a adentrar en lo que estoy trabajando aquí con Tucson Water.
Entonces a este logotipo que están mirando, que entra y vamos a ver si se ve aquí. Cuando entra, entonces le voy a subir al efecto del audio del agua cuando da vuelta, la primera vuelta aquí. Aquí, esta vuelta. Para que sea esta vuelta de cuando dé vuelta ponerle un efecto ahí de agua. Boom. Ahí mismo. Y luego cuando cae el logo al agua también hacerle como ponerle un efecto como que cae así una como que cae algo pesado al agua, ¿verdad? Temprano estaba haciendo el efecto porque no encontré uno que exactamente quería y lo estaba haciendo el efecto con un audio y un vaso con agua, agarrando el efecto ahí, ¿no? Calidad, conservación e información del agua. Esto va a cambiar, ¿verdad? Porque dependiendo a qué es lo que quieran que diga en el Spanish Podcast en Radio Talk Show. Entonces lo que vamos a hacer aquí con estos promos es de que voy a hacer una serie de unos 3-4 promos y hacer una imagen de branding de un canal streaming para el podcast, y luego pues entonces hay que presentarlo a los directores de información pública y luego que ellos ya los presenten a los jefes para ver si les llama la atención, ¿verdad? Y irnos al siguiente nivel. A ver si veo acá el promo. Ahí está. Acuérdense que cuando entra el promo en video, este es el promo. Entonces cuando el promo de vuelta, justamente aquí, ahí, le voy a subir al efecto del agua. Y cuando caiga, estos los hago yo en After Effects, combinados con Final Cut. En After Effects hago la animación
Y ya dejo el templete para que esté listo para cualquier cambio en el futuro. Pero el audio lo termino en Final Cut o en Avid. Porque ya se va quedando así. Entonces, si en algún momento, oye, me gusta ahí el branding o lo que dice abajo, calidad de conservación, pero ahora vamos a cambiarle conservación de agua durante las tormentas de chubasco de Tucson. Entonces ya se le puede cambiar, ¿verdad? No lo tienes que volver a regenerar. Ay, ahí me mandó un saludo mi niña y mi esposa. Ahí dicen saludos, a ver si sale. Ahí están, saludos. Dicen, excelente contenido, dice Dulce. Fíjense, es que dejé los comentarios abiertos. Si alguien tiene algún comentario positivo, los pongo aquí. Quieren saludar, algún saludo, háganlo por medio de YouTube y ya me están entrando. Los dejé cuando hice el homenaje al señor Stevens, lo dejé abierto. Lo voy a seguir dejando abierto para que puedan entrar los comentarios acá. Vamos a ver acá dónde está la cámara GoPro para ponérsela. Permíteme tantito, voy a poner música.
So what I'm doing here on these promos, and this one also I need to create, well, I just made this one. I made it the water effect, filling up the logo. I did it a little bit slower. And then I didn't want to do too much because I really like how this one came out. Very, very, very clean. See how the logo is filling up the water? I mean, the water is filling up the logo like if it's a glass of water. Bienvenidos al podcast de Tucson Water con Javier Herrera y Dulce Mascareño. Se me traba la lengua. Se me trabó la lengua. Podcast con Javier Herrera y Dulce Mascareño. Este es el podcast de Tucson Water con Javier Herrera y Dulce Mascareño. Maybe at the end, so when it stops, I might bring the whole screen, maybe like a 5% slow zoom in. I think. I still need to work this out a little bit. So you see how it's filling up the logo. Oh, that's beautiful. And then zoom in the entire screen. Well, like when it finishes, zoom in, boom, like it's coming to you. Maybe I can even do a transition. This could be the opening. Like all of them are perfect for openings and intros and outros. Bienvenidos a su podcast de Tucson Water con Javier Herrera y Dulce Mascareño. Herrera. Estoy sonando ahí, me está saliendo lo americano. Javier Herrera. Dulce Mascareño. Pero no, es en español. Bienvenidos a su podcast. Es que estoy tomando helado, me estoy tomando un agua mineral. Bienvenidos a su podcast de Tucson Water con Javier Herrera y Dulce Mascareño, trayéndole toda la información que usted necesita para saber desde la calidad de agua. ¿Tendremos suficiente agua para el futuro? Las noticias de reembolsos, cómo ahorrar agua. Desde la mano de los expertos, con Javier Herrera y Dulce Mascareño nos presentan este programa semanal de Tucson Water Podcast. Y es una chulada ahorita con la cuestión de los podcasts porque se puede poner en multiplataformas, ¿no? Se puede poner en el YouTube y se puede poner en las otras plataformas que todas quieren ser YouTube, ¿verdad? Pero les han puesto bastante dinero para que el video funcione dentro de ellas, ¿verdad? Pero una compañía que viene bien fuerte con el video es Spotify, que viene siendo podcasts que se hablan, ¿verdad? Pues no están trayendo muy fuerte lo que viene siendo el video. Así es, amigos. Eso es lo que estamos trabajando ahora. This is what we're working on as a demo. As a demo for our friends at Tucson Water. We're going to make a proposal to do their video podcast in Spanish, and also if they want to utilize for their streaming information in English, and we'll be more than happy to help them out. We're fortunate to be able to help them out, and we're also very proud that
we were sponsored by the city of Tucson with the business grant. And this is, part of it, SpotsYA is actually a comeback. We're a digital newborn business, if you can call it, from Tucson, thanks to the city of Tucson. Business grants that they give us through the organization YWCA. And we use it 100%. I mean, never, you never have enough when it comes into technical, right? Especially when you want to do it at this level. Because I didn't just wanted to come in and do, I didn't just wanted to, come in and do streaming. I wanted to come in and do quality video productions, but also service. And so we'll be more than happy to service a big division of the city of Tucson, which is Tucson Water, right? Yep. So we're creating a branding image for their possible future podcast. And you'll see me in the next couple of days be producing here. I have another one here that is this is the crew. This is Javier, and that's Dulce, and that's Fernando right in the back. That's Beto, me, and this is like. So I did the upload to Spotify, right? Look at that water drop. Boom! The logo comes in right after that. Tucson Water Podcast con Javier Herrera y Dulce Mascareño. That movement, slow motion, and then the water reveals through the back, and then it drops inside the water. Calidad, conservación e información del agua. Spanish podcast and radio talk show. Este me gustó. Me gusta ese como ahí soy yo. All this is live, right? All this, I'm switching live from my home studio. Calidad, conservación e información del agua. This one, so it fades out. This one is probably like a transition coming in from a segment, or it could be even the opening, but it's ready. Like, that's why it's fading out, because it's ready for the transition to happen. I might do another one where the information stays at the end, maybe like a freeze right with the name, and exactly like something like that. Maybe I can leave the water running, like floating a little bit. Calidad, conservación e información del agua. De nuestra agua potable. Spanish podcast and radio talk show. We'll be right back. And built it with promos too, because they probably have tons of promos, English and Spanish. But yeah, this could be the next communication phase, and I'll be delighted to help him out. Especially because I am a new digital newborn small company coming from a very, very appreciative grant from the city of Tucson, and that's, we're available to help out other organizations as well. I'm capable to help out at least 5 without having to hire external production people. At least 5 organizations, maybe 3 organizations, and two big clients, and then all the small ones every. So I'm able to keep the streaming channels. Yep.
yeah, we'll be very, very happy if we help him out because we are coming from the city of Tucson. We're a digital newborn, thanks to them. I'll be right back. I'm going to go and check on Mom. So this could be a lower third. Wow, just like mine, but I did it blue. And then I insert the Tucson water logo. So what I have to do here, because it's coming in white, so when I export, I just have to export it within alpha channel. And so it could come in directly into anywhere I want, right? And just put in the lower third. Oh, but do you see how the logo reveals? Right, wow, beautiful. So this zooms out. It zooms in, boom, comes on the side. The name appears, and then it goes away. And so we can do this with any guest or anybody, but the main logo structure on the lower third on the name is already there.
Es lo que hacemos aquí en SpotsYA. Hacemos producción en vivo durante el stream. Entonces aquí están mirando que estoy haciendo el lower third del nuevo podcast de Tucson Water. Y estoy utilizando el mismo que el mío, nomás le cambié los colores y le agregué el logotipo de ellos. Lo único que tengo que traerlo en un alpha channel. Por alguna razón no me exportó el alpha channel porque está en blanco. O probablemente sí. Es que lo estoy trayendo full video frame. Pero una vez ya que lo meta al sistema, se va a ver igualito que el mío. Próximamente lo que voy a hacer un drop. Así como alrededor del mío. Y pero ya con el branding de Tucson Water, ¿verdad? Y esto es solamente un demo, es solamente técnicamente para enamorarlos, ¿verdad? Para dejarles, porque uno les puede decir mil cosas. Mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero enseñárselo, plasmarlo directamente en el video. Y más en un stream, o sea, técnicamente este viene siendo un demo maravilloso. Qué padre, ¿verdad? Vamos a ver aquí el logotipo. Tal vez un efectito ahí que salga cuando entre el agua. Vamos a poner un efectito de audio. Tucson Water Podcast. Y luego queda el agua arriba andando. Este sí queda puesto. Y lo arriba en la imagen completa. Queda el logotipo. Déjenme ir a ver si me puedo ir full screen acá.
Yeah, so eso es lo que estoy haciendo el día de hoy en el stream. Mi nombre es Alberto Araujo, estoy transmitiendo en vivo con música, tipo la producción virtual, ¿verdad? So when you guys are gonna be, when you guys we'll see a couple of streamings. I'm gonna be behind running the show, running the graphics, running the cameras and the music. And then the content is gonna be right like the Tucson Water podcast. And that's what I'm doing here. I'm doing like a matrix audio and video switching platform. And then retransmit the signal to their social channels, either live or pre-production. En el año 2020, el mundo se paralizó. Y nosotros empezamos a recapacitarnos en la tecnología. Y en el año 2021, iniciamos a construir nuestros estudios virtuales de radio y televisión. Ahora, en este año 2022, llega al Internet Streaming Live en vivo. SpotsYA. Conectándonos directamente con los negocios hispanos. SpotsYA. Soñar, crear y lograr. Hoy estamos al lunes, ya es en la tarde, lunes en la tarde. Me imagino que mucha gente ya están en los gimnasios o ya llegaron a su casita preparándose. Estamos aquí pues tratando de salir adelante, reinventarnos virtualmente, siendo personas de producción, de video. Y en esta ocasión estamos haciendo un demo para el Departamento de Agua Potable de la ciudad de Tucson, Arizona. Nosotros le hemos estado produciendo radio de una manera virtual ya por 2 años, un poquito más de 2 años. Y yo creo que ya es hora de traerlos al video. Y le estamos haciendo este demo pues para que vean un poquito la posibilidad de poder producirles el podcast en español. Yo creo que les va a encantar porque además, o sea, poder hacer esto por medio de una manera hasta internamente viene siendo un gran reto porque pues tienen que armar unos super estudios, ¿verdad? Pero tal vez colaborando juntos, tal vez armando un set para que se vea bien bonito donde graban. Tal vez vamos a comenzar con algo bien sencillito y va a ir creciendo mientras los directores de ahí de ese departamento van viendo y les va llamando el interés de apoyar eso y al final de cuentas pues que tengan su propio canal de video transmitiendo pues toda la información que necesitan transmitir a la comunidad de Tucson, dándole las noticias más relevantes del departamento, ¿verdad? De lo que están haciendo, cómo se están comunicando con la comunidad, desde cómo enseñarle a navegar las aplicaciones para pagar su utilidad o reportar una fuga o reportar escasez o reportar cualquier tipo de pregunta que usted tenga con el agua potable, desde la calidad hasta las preocupaciones que usted tiene. Pues hacer esa plataforma de comunicación, pero ahora ya de una manera dinámica, de una manera virtual, de una manera profesional de video.
Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo Dulce y un servidor Alberto para enamorarlos, ¿verdad? Enamorarlos para que les guste en nuestro trabajo, ya que los hemos estado ayudando de una manera con audio. Pero ahora ya les vamos a presentar la idea de traer el video dinámico y la interacción de todo lo que estamos haciendo aquí en SpotsYA para que aprovechen nuestro talento, para que aprovechen el trabajo que hacemos y de qué manera que vamos a hacer este demo con Javier. Vamos a en los próximos días voy a estarles yo enseñando diferentes ideas de logotipos hasta llegar ya a que esté el branding. Entonces ya se lo presentamos a Javier para que le dé el punto de vista bueno, y de ahí ya brincarlo a la gerencia, a los que hacen las decisiones. Y estamos muy convencidos que les va a gustar. Les va a gustar porque es un bonito trabajo. Y les va a gustar más nuestra historia, pues que también venimos patrocinados de la ciudad de Tucson. ¿Y quiénes somos? Pues somos una familia muy vulnerable, una familia muy emprendedores, que le estamos echando muchas ganas aquí. Y a la misma vez, paralelamente, que estamos cuidando a la abuelita Socorro aquí en los estudios. Así es que ya en un momentito yo ya me retiro de este streaming porque ya hay que levantar para el cafecito de la noche, porque a mi mamá le encanta un cafecito con poquito pan y ya tomarse unas pastillas y pasar una tardecita tranquila. Mi nombre es Alberto. We are streaming live from Tucson. At the same time, I'm taking care of my mom. So we're building a demo here for Tucson Water to do their video podcast, and this is just a demo. We're going to be playing with the lower thirds and the graphics, the intros and the outros, and then adding the more sound effects and adding the voiceover, so everything is already complete and just like a little capsule to be put on and be put together. But basically, what we're going to do is build the branding and then also do the streaming switching. Getting the signal from the cameras and then doing it interactive. It's going to be interesting how we can do it in the future, because if they want to do it live, we can also bring through their platforms the messages and everything, and then we can have moderators moderate the messages and filter the messages, and I can pass the messages to the people on the panel in front of the camera, so they can answer it, and they can refer it to the experts on Tucson Water, so they can have like a little bit more one-on-one interaction with the audience. And I think the people are gonna like it because people are hooked. And I know Hispanics are hooked, like they're hooked to the dancing information and like channels on YouTube. But I know that if you present them the availability to communicate in Spanish or in English with the team of the experts of Tucson Water, they're gonna love it. And if we make it interactive and if we make it fun for them with a lot of information, they're gonna be there. I know people are ready to start shifting in communications, because that's what it is. The information, the technology is all over us and it's growing so fast. So we better get on board. We need to be on board. Tenemos que subirnos a lo que viene siendo el tren de la tecnología, ¿verdad? Porque está creciendo tan rápido, está por todos lados. Entonces estos canales es lo que viene siendo el futuro de las comunicaciones, y todas estas organizaciones ya tienen que estar al borde de ellas, porque es una manera moderna para comunicarse con la comunidad, con su audiencia, y tener una comunicación interactiva y dinámica con ellos, ¿verdad? Así es que eso es lo que estamos creando aquí en SpotsYA. Estamos haciendo
algunos de los intros. Me falta trabajarles un poquito lo que viene siendo tal vez un poquito más de efectos cuando el agua entra. Ya los hice un poquito más slow motion. Y tal vez ponerle algún transition que se vaya de aquí a un transition y empezar a hacer su formato para presentar el podcast de Tucson Water, ahora en video también. Nos conectamos directamente donde te encuentres en cualquier parte del mundo. Visítanos en www.SpotsYA.com. Busca nuestros videos en vivo cada semana o disfruta de los replays en nuestro canal SpotsYA. En SpotsYA creamos tu canal visual en video o pregrabado. En SpotsYA nos conectamos donde estés y como estés. Estilo Master Control de estación de televisión. Tu señal, nuestros estudios técnicos y creativos. Mezclamos las cámaras virtuales y les agregamos gráficas, música, intros y voz profesional. Tu presentación será más atractiva, proyectando un mensaje más impactante, como si tu show fuera de radio o televisión profesional. SpotsYA, amplificando la calidad de imagen de tu mensaje.
So yeah, I am the streamer giver, Alberto Araujo, the only guy that is streaming television style from his studios in Tucson, Arizona, while he takes care of his mother here in my studio. My mother, close to 90 years old, and thanks to her, I was pushed to reinvent myself, and this is my new comeback. This is SpotsYA, is my production services, but now virtually completely. So in the future, I will be editing with some clients all over the world or anywhere. And I can have, I can be chatting with the clients, be producing at the same time and tweaking what they want and what they don't like and how do I move it and whatever they want. Either we can do it privately or we can just do it open, through the stream and make it interesting. Make the audience participate as well. I think that this is the future of audio and video productions. It is the future, and the future is now with the SpotsYA. ¿Qué tal? Así es. El mundo ha cambiado. Ahora estamos más conectados electrónicamente y tu negocio tiene que ser parte de esta innovación digital, audiovisual. SpotsYA, donde quieras y como quieras, a la hora que puedas y de tu manera. Estamos aquí para ayudarte. SpotsYA.com. SpotsYA con Alberto. It's actually a dream. This channel is a dream. When the pandemic started, we stopped completely doing audio and video productions outside. And as the time was coming, we needed to reinvent ourselves and we say SpotsYA. And there's a lot more to it than just audio and video productions. I want to teach people how to record with their cell phone, short clips, upload it to me, and then I can show them how I can create a 15-second or 30-second commercial or promotion with music and voiceover and all the good stuff that we can do here. Yeah, it is a dream. SpotsYA is a dream, and
thanks to the care that I'm doing to my mother. And all those nights learning the new platforms to incorporate the professional video into the streaming, technically, has given us the opportunity to now come back and help out organizations, and hopefully Tucson Water will like our demo, and I think that they're gonna love the podcast. Not only then they're gonna do it in Spanish, but they're also gonna do it in English, I think. This is SpotsYA, and I'm about to end this stream porque tengo que ir a ayudar a mi mami ahorita a levantarla, darle unas pastillitas, hacer un poquito de aseo. Y seguir con la vida. Cualquier cosa, cualquier reto que usted tenga en la vida, échele ganas. Búsquele la salida para que salga adelante. Este canal de YouTube debe ser un ejemplo para usted, porque tenemos una gran historia detrás de nosotros. Yo me levanto todos los días enfocado a atender a mi madre, cerca de 90 años. Es más, ayer, Día del Padre, me mandaban felicitar a algunos amigos y les decía, seguro que sí. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Y en el mismo tiempo, mire lo que hacemos aquí, porque I'm a caregiver, so I take care of my mother here from the studio, and this is what I was doing yesterday. I was explaining. I sent the video to a friend and I said, hey, this is what I'm doing. I'm so lucky that my mom is alive, and I'm showering her right now. That's the video right there. Don't worry about it. It doesn't really show anything. I just did a quick take. And that's me. That's me. Live. Taking care of my mother when I'm not streaming. And that's me, Alberto Araujo. Streaming live television style while I take care of my mother. Amigos, gracias. Thank you so much for being here. I know that a lot of people watch the replay, so thank you so much for watching the replay. Stay tuned, because I'm gonna continue working on my promos as well. And but for the next couple of days, my goal is to finish this demo and then bring Javier. I also want to bring in Fernando, and so he can tell us about the experience he've had with us through the pandemic, and he never missed a show. He says, I never missed a show thanks to you guys. So my name is Alberto Araujo. Gracias por haber estado conmigo. Thank you so much, and we're going to be ending this streaming.